Fikta hapa nakwambia ndani ya Pasta Show PASTA au sio? Sijui kama hujasubscribe sijui unangoja nini. Hii ndio #1 online channel ambapo you learn, you love, kama hujaenda shule hapo utajifunza mambo mingi, utacheka na utafurahia tu interviews tu nini. Yaani ndio the #1 show Pasta Show. Subscribe alafu usikose kuweka kufinya kale ka notification pele. Finya kama hukuwahi kuwa timekeeper shule. Hapo hii ndio chance ya kufinya kakengele yako. Pasta Show au sio? Asante sana Fikita. Hello guys, welcome to Pasta Show. Of course, we are the #1 online show East and Central Africa. Guys, we are continuing with these difficult stories. Hii story inaendelea kuwa ngumu bit by bit. Steve ndio huyo tuliambiwa kwa Dubai. Tumekuja kurealize hayuko Dubai. Shiba ni yeye amekidnapiwa a day after tumemhost na Sharon. What's not happening with this story? With me, I have this face. I know mmeiona pahali. Ametucall personally. Ametuambia she has a story that she knows. Wacha tupata hii story tuijue ni nini hii yenye anajua yenye hatujui. Cause I know nyinyi mna follow venye pia mimi na follow. Tuendelee kujua bit by bit ukweli wa mambo ni gani. Wacha tupata story yote. So mambo poa sana. Uko aje? Niko poa kabisa. Unaitwa nani? Hebu kumbusha mafansi unaitwa nani? Naitwa Mary. Mary. Yes. Mary, kwa story ulinipigia simu personally. Ukaniambia there is something that you want to share with us. Yenye sisi hatujui lakini wewe unajua. Yes. Ni gani hii? Ni vile nilifuatilia hiyo story ya Steve. I saw it. Then nikaona kumbe vile watu wanamjua Steve si vile mimi namjua. I know Steve better than how you people know him. Cause Steve, mimi ni client wa Steve sana. Alikuwa client wangu? Alikuwa client wangu sana. Kwa all my launches ni anaitanga na kwa MC. So beside to me being him being my client, we are best friends. Oh, so wewe na Steve mko na historia pahali? Yes, tumekuwa marafiki wa karibu zaidi. So everything I do tumekuwa tu na Steve hand on hand. Yes. Haya, na nikuulize. I want you, sitaki udwele sana na story ya Steve. Nataka udwele na relationship yake. Hebu nielezee nini unajua kuhusu relationship ya Steve? Oh, for real, Steve is not a loyal man. Si mtu anaweza kuwa trusted. But najua mademu wake kadhaa hivi. I know Shiba, Sharon, the other girl, what's her name? But kwa all the ladies, anapenda Shiba. Cause even all my events, nikimuita anakuja na Shiba. Shiba? Yes. So mimi Shiba ndo najuanga, she is the main chick. Yes. In this story. Haya, are you personal friends with Shiba ama kuna story mnajuana na Shiba? Shiba tulijuana juu ya Steve. Oh, mlijuana juu ya Steve? Yes, yeye ndo alituma tukakuja tukajuana na Shiba and we became friends. We share a lot with Shiba because of Steve. Hatukuwa marafiki but tulikuwa marafiki juu ya Steve. Cause Steve is my best friend. So his girl is also my best friend. Steve hajai kuja kwa event yako na demu mwingine? Hapana, hajai kuja event yoyote na demu mwingine. Alikuwa tunakuja tu na Shiba. But there is one event alikujanga na Sharon. Sharon? Yes, place sasa nilijuanga Sharon. But time nilimuuliza alikataa, alisema si demu yake. But after kufuatilia cause he is my bestie, nikajua kumbe pia Sharon ako kwa relationship na Steve. So wewe kulingana na wewe unajua Sharon na Steve. Sharon, Steve, Sharon, Shiba. Yes, Sharon and Steve are dating. But Shiba and Steve, they are, I don't know naweza sema aje, yani wako more. Cause huyo ndo demu mwenye anakuanga naye karibu sana. Yes. Well, I hope uliona ile episode ya jana. Shiba amekuwa kidnapped. Which story do you think surrounds hiyo saga yote ya Shiba kukuwa kidnapped? Immediately after tumewa host na Sharon? After muliwa host, Sharon, I don't trust that girl.
cause her company, for real, she is not a good girl to me. Cause after mliwa host, alifuata Shiba mpaka kwa nyumba. Nyuma. So after alimfuata, after a few minutes, I heard that Shiba is nowhere to be seen. Cause after alimfuata, Shiba alioga tena, akatoka, akaenda alikuwa na party. So time alicall Steve, cause Steve ako Kisumu. After Steve ako Kisumu? Yes. You have the evidence kwenye hapo? I have evidence, cause at a time nilimuita event yangu ya mwisho, aliniambia hizi make cause ako Kisumu. Yes. Ulijua Steve safari yake ya kwenda Dubai? Alikuwa my fake, cause I don't know alifanya aje, cause alikuwa anataka kwenda Kisumu, but he lied that he is going to Dubai. Yes. Na story ya Steve, unaona ni nini kinafanya hii story iwe complicated sana hivi? Cause Steve is not a true man. Ni mtu mwenye asimamangi na ukweli wake. Yani, to understand him is so hard. Were you on a contract with Steve? Yes. And is the contract still running ama umecancel? Mimi nili cancel after knowing his behaviors. Cause Steve ni mtu mwenye una plan hivi, then he starts going backwards. It's like yani mnaongea hivi ana change story. So mimi nikaona tu your contract haiwezi make. I cancelled it first. Ndo sasa akisharudi from Kisumu, akikuja sasa we continue from there. So you are ready to continue with his contract? I'm ready cause... Can you tell us how the amounts of money that you are paying him in that contract? It was, but that is private. That is so personal. Okay. Yes. Haya, na nikuulize aje hii story. Uliona ile story tulifanya na Sharon na Shiba? Yes. Hiyo ndo kitu ilituma nikawapigia simu. Okay. Tulikuja kugundua Steve alikuwa na 2 YouTube channels. Na zote so far saa hii amezideactivate, hatuzioni. Do you think first hizi zilikuwa real channels za Steve? For sure those are not the real channels of Steve. Ako na another channel yenye anatumia ngeye mwenyewe. So vile aliona nini zake zimeanza kufichuka, siri zake, cause unajua he is a big MC. So vile aliona siri zake zimeanza kufichuka, alifunga hizi akabaki na ile yake private. Ako na YouTube yake private. Yes. And who do you think? Okay, first, uliona ile vida Steve aliproposia Shiba kwa YouTube channel? Yes. And why is currently that channel? Cause he on kabisa? Cause I can't understand Steve well. Cause for real he loves Shiba. But kuna vile tu hataki pia kuachilia Sharon. So it's ni kama hiyo ndo sababu ilituma kaitoa. Okay. Na hebu niulize, Sharon ni fiancé wa Steve ama ni manager? In first place alikuanga na wake kama manager. Then kukuja hivi they started dating. Do you know Sharon mwenyewe I think yeye ndo alimkatia. Sharon? Yes. Cause because of money, ladies of nowadays. Juu Steve ako na do sasa, na unaona ukimanage pale unaona ile pesa yenye inaingia. Yeah. So kuna possibilities pia you will do like that. Yes. So this story is becoming too much. Where do you think currently Shiba is? Shiba, mimi I'm not very sure, but I think Sharon akifuatiliwa vizuri atatoa Shiba. You think Sharon anajua story ya Shiba vizuri? Yes. Cause haiwezi kuwa yeye ndo mtu wa mwisho alimfuata nyuma, then all of a sudden and disappear. And who gave you this information? The best friend of Sharon. Of Sharon? Yes, he's my friend. Anaitwa nani? Anaitwa Neema. Neema? Yes. Well, I think this story is becoming too complicated.
What? So currently mmeongea na Steve mara ya mwisho lini? Steve tuliongea naye last week na akaniambia he is coming very soon. He is coming which soon? Akuniambia cause nilimwambia harakishe cause that contract siezi yeka pending for long. Cause ni kitu inanipea do. Yes. We. For the sake of Shiba's life, how can you help us in this story? Mimi kitu tunaweza waambia ni mfuatilia Sharon poa. Akifuatiliwa vizuri atatoa Shiba. I'm very sure akona Sharon. Do you know where Sharon lives? For sure I don't know. Haujui? Sharon ni ule mtu anakaa hapa, anakaa pale. For sure place anaishi sasa. Mimi nilikuwa najuanga naishi huku moja. Then kusikia tena aishi huko. Tena sijui naishi anaendanga tu hivyo. Asimamangi place moja. That's why I told you I don't trust Sharon at all. Currently tuliambiwa na one of close friends ya Steve jana video jana that Steve has a wife called Aliana and has a son. Is it true? That's correct. It's true. Yes, that's why I told you kuelewa stories za Steve is so complicated. Akona wife na kijana mtoto. Is it a boy? Akona mtoi pia, a kid. As a beautiful wife. But for real amtambuangi, atambui bibi yake. Cause hata kwa event hajai kuja na yeye anakuchanga tu na Shiba. Yes. Well, I think this story is becoming too hot. But I'm fighting for the life of Shiba. So, mimi hiyo kitu pia ilinishtua cause I love Shiba a lot. She is a good girl. Anakuanga msichana mzuri. That's why, for me, I supported Steve to have Shiba. Nilikuwa na msupport cause Shiba na support kazi yake. Bibi yake Rihanna hata atakangi kutokea nini. Unaona, sasa unajua lazima mtu kama huyo akuwe na mtu anamhold mwenye na support kazi yenye anafanya. So that's why I was supporting Shiba. Yes. So mimi pia I can help with all my money to find Shiba. So you are ready to help us in this? Ready, niko tu ready kutumia pesa yangu tutafute Shiba. Tutafute Shiba. So you are, according to you, are 100% sure that Sharon is the one behind this saga? Yes, I'm very sure. Cause msichana hata time aligunduanga cause Shiba after first hakuanga najua Steve is dating Sharon. Alikuwa tu najua ni mfanyikazi. But and who started dating Steve first, Shiba or Sharon? Hapo sasa I'm not sure cause mimi de mwenye nilionyeshwa wa kwanza ni Shiba. Hata Rihanna bibi yake nilikuja kumjua nyuma ya Shiba. Yes. I think this story, guys, is becoming too hot. I don't know what we are going to do about this. Shiba is kidnapped. Steve is on the run. And how do you think Steve is not picking our calls? Cause nimekwambia Steve ni ule mtu mwenye atakangi siri zake zijulikane. So in case tu unajua kitu yake tu kidogo, you can't talk. We can't talk. Amwezi ongea na yeye. As long as tu umejua tu siri yake tu kidogo, you can't talk anything. Amwezi. There is also one thing that Steve told us, that they are losing a lot of money because of this story. That's when do you think that inaweza kuwa kuna uwezekano Shiba amekuwa kidnapped to close kufunga hii story? Yes, inaweza kuwa hivyo cause pia unajua sasa Steve sana anatumianga Sharon kufanya ugaidi yake. Cause nimekwambia that girl I don't trust her. So sasa time anataka kufanya kitu anatumianga Sharon. Cause mtu kama Shiba hawezi. She is a church girl. Do you know Steve's friend by the name Yuzi? Yuzi, I know him but simjui sana. How many times have you met? Like 4-5 times. Hatuja met sana cause Yuzi ni ule mtu ana travel. So kumpata inakuanga hard. So but they are close friends. They are friends. So what he told us in the previous video is true about Steve.
it can be true. Cause sasa mtu ukitaka sasa kujua siri kabisa ya Steve, tafuta Yuzi. Yuzi knows more about Steve than I do. Also, there is something that Yuzi told us, that Shiba could be on the run so that Steve could face the consequences. Is it true? Or what do you think? Because Yuzi is Steve's friend, I think that thing is true. Because pia Shiba, unajua time aliendanga Kisumu alidanganya Shiba pia. Hakumwambia ukweli. No one knew place yako except me and Yuzi. Hakuna mtu mwingine alikuwa anajua place yako. Na mimi pia ni after kumfuatilia. Cause unajua siwezi simamisha biashara na namuhitaji. Hata isipokuwa kwa MC wangu kuna biashara zingine tunafanyanga na yeye. So it can be true. It can be true. It can be true. Thank you first of all for promising that you are going to help us in this story bit by bit, and we also thank you for revealing your truth. Guys, I hope you are continuing with this story. It's so terrifying. It's so sad. I don't know why it's becoming complicated day by day, but we are going to follow it. Either they are trying to cross the files, but you are going to open them. I promise you that. Guys, thank you for watching. Keep subscribing, keep watching. We love you and we adore you so much. Thank you. Have a nice time.